We appreciate so much your time. I'd like you to share a little bit about the BnB business to our team on the call today. And we're going to do Q&A as well. John, if you can share your story real quick, would love to have everyone just meet you. And then also, during this time, they're going to want to grill us with a lot of questions, but please just introduce yourself and what got you excited about BnB. Yeah. Well, before I do, can I make Danny get me a cup of that Vietnamese coffee? Oh, of course. Ông John á, ông là người Mỹ nhưng mà mỗi khi ông về Cali đó, là lần nào về á là ông kêu Danny với toàn dẫn đi uống cà phê Việt Nam đó. Ông rất thích cà phê Việt Nam. Ông nói là khi mà ông lên cái này là kỳ tới ông về đem phải làm cái đó trong tiếng. Okay, John, I'm gonna give you 2 coffee next time when you come back to the show. That's for sure. Okay, you bet. I've been involved in peer-to-peer marketing since 1979, and to be honest with you, I was a miserable failure at the beginning because I was not coachable. Danny, you trying to unmute yourself? Yeah. Can you hear me? Yeah. Okay. So Danny, I'm going to talk, you're going to translate, correct? Yes. Go ahead, John. Okay. So I've been involved in peer-to-peer marketing since 1979. And at the very beginning, I was a miserable failure. And the reason was I was not coachable. Okay. Ông John, ông đã vào cái thị trường về network marketing hơn 30 năm. Và nhiều cái lỗi lầm là tại sao mình không có chịu học hỏi cái đúng. Thì bây giờ ông sẽ chia sẻ lý do tại sao ông chọn cái đường về cái hệ thống này. So before I share my story, I just want to encourage you to always take advantage of Tuan and Danny's coaching and be coachable. Learn from their strategies, learn from the things they say to people, and always be on their trainings so that you can learn. I thought I was so smart. And the reason why I felt that way, I was 21 years old and I had already coached 2 world record holders in athletics. Thì trước khi mà ông ta nói tiếp á, thì ông nói á, ý mình ông có rất là nhiều kinh nghiệm nhưng mà lúc nào ông cũng học hỏi từ những cái người mà đồng hành chung với mình. Thì ông mong là trong cái buổi Zoom ngày hôm nay tất cả anh chị em lắng nghe những cái chi tiết từ Toàn và Danny chia sẻ để mình rút cái kinh nghiệm để mình chia sẻ cho những người sau này vô cái hệ thống của mình. So the bottom line is that my ego was so big, I couldn't learn from other people. I always thought that my way was the best way. Cái mà làm cho mình thất bại nhất là lúc nào mình cũng nghĩ mình là cái người thành công nhất. Ông cho nói cái đó nên vì lý do đó là mình sẽ không học hỏi được những cái tốt từ những người xung quanh. So anyway, it took me 19 years of being in network marketing before I made $1,000 because I wouldn't listen to what my upline was trying to get me to do. Và cái đó là một cái bài học ông đã trả hơn 19 năm. Tại sao? Ông đã không chịu học từ bất cứ những cái người upline nào. Tốn 19 năm ông ta mới làm được $1,000 đầu tiên trong cái hệ thống về network marketing. And so what ended up happening is I finally made a commitment that when somebody asked me and he says, he was listening to me talk, he said, I bet you're not very coachable. And he goes, and I kind of paused for a second. I said, wait, I am a coach. And he goes, well, how's that working for you, coach? Và vì cái lý do đó ông ta gặp một cái người upline và người đó hỏi ông ta là tôi tưởng ông là một cái người coach, là một cái người mà chuyên môn training dạy cho những cái người mà vận động viên đó, thì ông phải hiểu về cái cách mà học hỏi để dạy. Tại sao ông không làm được cái việc đó trong cái công việc về cái lĩnh vực về thị trường MLM của ông? So when he asked me how does that work for me, I stopped for a second and I paused and I went, can I say it sucks? Is that okay? I did. It was terrible, and so because of that, I made a commitment right then and there. When my upline who was successful, I would listen and I would apply whatever they would teach me.
And so I basically acted like I created a partnership with my upline. And I would just listen what they do, and then I would go out and try to do that over and over. And 12 months later, I made over $10,000 that month, and I've not made anything less than six figures ever since 1996. Awesome. Và vì cái lý do đó đó, ông ta đã bỏ hết cái sự mà học hỏi tìm tòi từ những cái người upline của ông ta để làm sao để ông ta build một cái hệ thống thành công. Sau khi ông làm được cái việc đó thì 10 tháng sau cái hệ thống ông build lên được tới 10.000, và từ đó trở đi ông không có build những cái hệ thống nào mà dưới cái income hơn dưới 10.000 nữa hết. Ông bắt đầu thành công từ cái thời điểm đó. And so I think you guys are extremely blessed to have people like Danny and Twan. In the case with Twan's probably already taught me three things. Even though I'm his upline, I'm listening to what he says because I watch his success and I've learned from it, and I'll tell you those three things next. Và ông ta rất là vui khi tất cả đội ngũ trong cái buổi học ngày hôm nay có cơ hội làm việc trực tiếp với anh Toàn. Thầy anh Toàn rất là thành công trong nhiều lĩnh vực. Vậy mặc dù ông ta là cái người upline sponsor Toàn vào cái hệ thống này, nhưng mà ông ta lúc nào cũng luôn luôn lắng nghe những cái gì mà Toàn chia sẻ cho ông ta. So one of the things that Twan taught me was the evaluation of what position and the level of contribution that you want to make, and that you have to be careful because actually you can maybe even contribute too much money originally, and so you're not going to see the kind of returns that other people are getting. Thì hiện bây giờ đó những cái mà ông muốn cho mọi người biết là cái cách mà làm sao mình học hỏi về cái hệ thống đúng ngay lúc thời điểm đó để mình có được cái return, cái lợi nhuận cao trong cái công việc của mình. And then if you apply, that would be number one. Number two, if you apply the strategies, and as you start having success, and when you get all the way up to the contributions of 10 or more BnB, then your focus is to get 10 personals that you personally refer. And once you get to that point, then you need to follow up with Twan and Danny and learn what do you do next. You don't need to know about that now, okay? It's not, if you're brand new, it's not important to know what to do. It's know that you want to get 10 referrals. And when you do that, that's when you come back and Twan will teach you the next step. Ok, và cái bước thứ hai đó là cái bước mà làm sao mình nâng cái gói đầu tư lên để mình lấy được hết những cái quyền lợi trong hệ thống của mình. Thì như tất cả mọi người biết là trong cái gói đầu tư của mình, cái gói quyền lợi nhất là 1 BnB, 4 BnB, 10 BnB. Thì làm sao mình nâng cái gói của mình lên đó cao nhất, và những cái người trong đội ngũ của mình đều làm được như vậy để cho họ lấy được cái kéo cái tiền thuận lợi về nhiều nhất khi mà họ vào họ build hệ thống này. And so, Twan, do you mind pulling up the slide that shows the hypothetical from 4 to 5 personals? So, Danny, you can tell we're waiting to pull up a slide real quick and share it. Yeah. Twan, can I do it? Yeah, he is, but that is. Hold on. Okay, no problem. Let me see here. That's the newest slides, right? Danny vừa mới nghe này. Yes. Like the third or fourth slide from the end. Okay, hold on. Okay. Give me 1 second. Okay. Is this one? Yes. Okay. So Danny, show them the progression that if everybody gets 4, and then those 4 get their 4, and they get their 4, and this would get you totally qualified for all 6 levels, and then focus on how much BnB you would totally earn. Yeah. Thì theo ông John, tại vì cái hệ thống này là mình build từ 4 cái tài khoản sponsor, thì cái đầu tiên là mình đưa 4 người và mình giúp 4 người của mình làm việc hình như vậy ha.
Thì nếu mà khi mình build tới cái tầng số 6 đó, anh chị em thấy không, là mình sẽ đem về khoảng chừng 274 BnB vào cái hệ thống của mình, thì cái số tiền nó rất rất là nhiều. And if you look at that, you can tell them in this example, everybody only comes in for one BnB. Và mình nhìn theo cái hệ thống, cái sơ đồ này đó, là tất cả mọi người đều vô cái hệ thống với một cái gói đầu tư là một BnB thôi. Now remember, you could get to that one by starting lower and, recontributing back in, but assuming that you get to one, that 275 BnB is what you would make going down through 6 generations. It's in the bottom right. The 275 is down in the bottom right. Một số anh chị em nếu mình chưa có cơ hội để mình bỏ được một BnB, có thể bỏ dưới một dưới nửa BnB ha. Nhưng mà khi mà mình build cái hệ thống đó, cái tiền mà nó trả lại cho mình, mỗi khi mình kéo tiền ra đó, thì từ từ cái gói của mình sẽ nâng lên một BnB. Thì khi mà mình làm được cái đó, cái hệ thống mình đã chạy được tới 6 tầng đó, thì cái tiền mà lợi nhuận mình đem về nó biến thành như vậy. So you can go on and click the next slide, Tuan. So if everybody just brings in one additional person, so 25% more, going from 4 personals to 5 personals, look down in the bottom right and see how many BnB. It's almost 1,000 BnB that you would have earned. Thì mình nhìn cái sơ đồ lúc nãy là từ 4 BnB từ 4 tài khoản F1. Bây giờ mình nâng mỗi người chỉ cần thêm một tài khoản thôi. Bây giờ mình đưa 4 F1, mình đưa 5 F1. Thì bên kia đó, 4 cái F1 và mình đem về khoảng chừng 270 mấy BnB. Nhưng mà ngược lại bên đây đó, mỗi người chỉ cần thêm một F1 thôi. Thì cái số lượng mình đem về ngay cái tầng số 6 đem về là gần 1.000 BnB anh chị em ha. Nó lên gần gấp 4 lần. So just pause for 1 second and then close your eyes and imagine that you did twice that. Instead of 5 personal referrals, you took Tuan's advice and you focused. It didn't make a difference how long it takes, but you focused on getting to 10 personal referrals and helping those 10 get their 10 and their 10 and their 10. Can you imagine what that number would be? Mình chỉ cần nhắm mắt mình trong vòng 1 giây thôi ha, để mình suy nghĩ. Cái này là một cái sơ đồ, mình chỉ cần tăng từ 4 F1 lên 5 F1 mà nó đã lên từ 200 mấy chục BnB lên tới 1.000 BnB. Nếu mà trường hợp mình đem vô 10 F1 mà những F1 của mình cũng làm y hệt như vậy thì cái số tiền nó sẽ khủng khiếp đến mức độ nào? And so to me, that's the vision that you really need here. You don't worry about where you start. It's about where you get, what's your destination. And Tuan's mapped out a very, very clear destination for you. And so everybody needs to strive to add to the community 10 personal referrals. And with that, I believe, we will, I hate to use this cliche, but I really, we will, Danny, just blow your mind? Does that translate? Yes. Okay. Thực sự cái này nó không cần biết là cái thời điểm nào mình vào cái hệ thống, không cần biết là mình vào với ai, nhưng nếu mình nhìn cái đây là một cái hệ thống để mình build, để mình tạo một cái điều kiện thì nó sẽ cho mình cái số thu nhập rất là lớn ha. Nếu mà anh chị em có thể đưa vào 10 F1 hay là 20 F1 mình build ra trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì cái số thu nhập của mình nó sẽ qua mặt những cái người mà vô cái hệ thống trước mình rồi. And if you think about it, all we're asking you to do is do it again. When you get your 5, we're just asking you to do that one more time, and you just double your results. And that's, and that's the key. And so remember this: if you bring somebody, this is a profession that's not led about getting people. Và cái này là cái lý do bí quyết tại sao mình thành công, nghĩa là mình làm những gì mình làm được thì những cái người mà vào cái hệ thống đó họ sẽ làm y hệt như mình ha. Nên cái này rất là quan trọng, nên khi mà mình vào mình coi cái này là một cái hệ thống mình sẽ build để mình có một cái sự thu nhập lớn thì những cái người leader của mình họ sẽ làm y hệt như những gì mình làm. So if it's in the end, if you think about this, we don't get paid for the time that we spend. Right? Which that's what you get paid in a job.
we get paid on results. So when you quote unquote get somebody into our community, if they don't duplicate you and they don't bring people in the community, you haven't accomplished anything. So that means if somebody's not engaging in building our community, you need to go find somebody else, or find somebody else until you find somebody that will engage and help build the community. And then with that, that person counts. So when we say 10, you may have to personally refer 30 to get 10 that engage, and not engage on effort. They engage and create results. We only get paid on results. We do not get paid on effort or time like a job. Ok, thì đây nó không phải là một cái việc làm mà anh chị em làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Nghĩa là vô làm rồi mình chỉ có một cái đồng lương theo quy định của công ty thôi. Mình có thể làm rất là nhiều hơn cái số tiền đó nếu mà mình bỏ công sức, mình tìm 10 cái người hay là 20 người mà vô build một cái hệ thống y hệt như mình. Nghĩa là họ vô họ build, họ tạo cái điều kiện cho nhiều người xung quanh, thì cái số tiền thu nhập nó sẽ rất là cao. So again, follow Twan and Danny. You have great leaders, proven leaders, and you don't need to invent or figure anything out. Just they've already done that. They put the time in, and they have the experience and the knowledge that they can pass on to you. So I can't tell you enough how blessed you are to be involved with Danny and Twan. And we hope that this will be the most momentous business experience that you have. And it's not only will it start here, but this will springboard you to great things. And ultimately, we hope one day that you guys can say, I was on Zoom with a guy that had been around for over 40 years, and I'm just celebrating my 40 years in peer-to-peer marketing. And so, that's really, if you have that vision, I promise you, the one thing is I can say about myself, even after sucking for 19 years, I never gave up. Because I always saw people up on the stage that had success. And I always said, if they can do it, I can do it. And I never gave up. And then finally, I started getting blessed. So Twan, I hope that's what you wanted. And if not, you can ask questions or whatever. I'm here for you guys. Thank you so much, John. Thank you for your time. You've been sharing something very important to the leader on the call tonight. We appreciate you. I'd love to invite you back to the call in the near future. Yeah. Như ông John nói đó, những gì mà ông làm ngày hôm nay, ông được ngày hôm nay là lý do là ông không bao giờ bỏ cái cuộc đua. Trong vòng 19 năm ông thất bại, nhưng mà cái năm cuối cùng ông nói là làm sao ông sẽ làm những cái người leader đứng trên cái stage earn cái income từ 10.000 đến 20.000, 100.000 một tháng. Thì vì lý do đó ông vẫn kiên nhẫn ông làm, thì ngày hôm nay ông đã đạt được cái đó. Và ông rất mong rằng những anh chị em trên cái buổi họp ngày hôm nay sẽ follow những cái người leader trong cái đội ngũ của mình, làm được để đạt được những cái quyền lợi đó và làm được nhiều hơn những người đó. Thank you, John. Yeah, very good. John, stick around, okay? We're gonna do some